আছে Fahmida Ashraf ক্লাস হিসেবে আমি তোমাদের গতকালকে এর মানে আগের লেকচারে যেটা পড়াছিলাম সেটা ছিল বায়োএনার্জেটিক্স। বায়োএনার্জেটিক্সটা রিভিউ করছিলাম, সেখানে তোমাদেরকে মেটাবলিজমের ডেফিনিশন, টাইপস, মেটাবলিজমের স্টেজেস গুলো বলছিলাম, সাথে মেটাবলিজম অ্যানাবলিজমের ডিফারেন্সেস এন্ড দ্য মেটাবলিক পাথওয়ে কি কি হয় আমাদের বডিতে, অ্যানাবলিক পাথওয়ে কি কি হয় আমাদের বডিতে, এটাও আলোচনা করেছিলাম। আর আমাদের কোন কম্পার্টমেন্টে লাইক মাইটোকন্ড্রিয়া, সাইটোপ্লাজম কোন কম্পার্টমেন্টে ভাগ করে ইন্ডিভিজুয়ালি কোন কোন পাথওয়ে গুলো হয় এটাও আলোচনা করেছিলাম। সাথে বায়োএনার্জেটিক্সের ডেফিনেশন, ফ্রি এনার্জি, স্ট্যান্ডার্ড এনার্জি সম্পর্কে বলছিলাম, এটিপিও করছিলাম। এটিপি দিয়ে শেষ করছিলাম, তো আজকে ওখান থেকে রিভিউ করবো। এটিপি ডেফিনেশনটা কি ছিল? Pyridine triphosphate is a nucleotide which is the principal high energy intermediate in living cell. Composition কি ছিল? adenine ribose 3 phosphate group. আর ATP ফর্মেশন হয় কি কি পাথওয়ে আমরা এর আগে আলোচনা করছিলাম। মেইন সোর্স ছিল আমার অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন, then glycolysis, TCA cycle and beta oxidation of the fatty acid. ATP একটা এনার্জি ছিল যেটা তোমাদেরকে মনে রাখতে বলছিলাম, সে এনার্জি লেভেলটা কত ছিল? 7.3 কিলো ক্যালোরি পার মোল। এটা ছিল আমার এটিপি ফ্রি এনার্জি, স্ট্যান্ডার্ড ফ্রি এনার্জি অফ এটিপি। এরপর এটিপির ফাংশন কি ছিল, আমরা কি পড়ছিলাম সেটা একটু রিভিউ করি। আমরা পড়ছিলাম ATP serves as the energy currency of the cell, transferring free energy derived from the substance of the higher energy potassium to those of the lower energy potassium. Second importance of ATP. ATP allows the coupling of the thermodynamically unfavorable reaction to favorable ones. Part 1 হচ্ছে ATP plays a central role in the transfer of the free energy from the exergonic to androgonic process such as synthetic reaction, muscular contraction, nerve impulse conduction, active transport. আর তোমাদেরকে গত ক্লাসে হাই এনার্জি ফসফেট, লো এনার্জি ফসফেট বলে দিয়েছিলাম। আজকে রিভিউ করব বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন গুলো। সো বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশনের ডেফিনিশন কি ছিল? It is the oxidation of biomolecules in the biological system under the influence of enzyme and coenzyme. তাহলে বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশনে আমার কি কি এনজাইম কাজ করে সেটা হচ্ছে অক্সিডেজ, ডিহাইড্রোজিনেজ, পারঅক্সিডেজ, ক্যাটালেজ, আর হচ্ছে অক্সিজিনেজেস। মেকানিজম অফ বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন, এটার তিনটা মেকানিজম বলছিলাম, কি কি ছিল? একটা হচ্ছে এডিশন অফ অক্সিজেন to the biomolecule, removal of the electron from the biomolecules. For example, যেমন ferrous ion থেকে একটা ইলেকট্রন বের হয়ে গেলে ফেরিক আয়ন। আর থার্ড মেকানিজমটা কি ছিল? removal of hydrogen or reducing equivalent from the biomolecules. এটাকে আমরা কি বলি? ডিহাইড্রোজেনেশন। এটা হচ্ছে তিনটা মেকানিজম অফ বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন। বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশনের ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে আমরা আগে পড়ছিলাম, সেটা রিভিউ করতেছি। কি কি ছিল ক্যারেক্টার? ইট ইজ দ্য stepwise degradation of metabolites for generation of the energy,
Final phase of biological oxidation is the utilization of the oxygen and production of carbon dioxide by the tissue in the process of cellular respiration. Enzymes and coenzymes and cofactors are needed for biological oxidation. Enzymes for biological oxidation are highly specific, while coenzymes and cofactors are not specific for a reaction. So these are the characteristics of biological oxidation. এখন এই biological oxidation টা আমরা কোন পারপাসে আমরা ইউজ করি বা কি কাজের জন্য biological oxidation টা আসলে এর ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে তাহলে to generate energy from the metabolic fuel in the form of ATP, and ATP is used for different cellular work, and heat energy is used to maintain body temperature. So this is the purpose for the biological oxidation. Redox pair সম্পর্কে তোমাদেরকে ছোট করে বলে রাখি, what is redox pair? Oxidant or oxidized from which can accept electron from substrate and reduce them and get into reductant form. Reductant or reduced form which can donate electron to the substrate and oxidize them and get into the oxidant form. So this is called redox pair. For example, NAD, NADH plus, FAD, FADH2, FMN, FMNH2, ferrous steady, ferrous sulfate, ferrous sulfate. So this is the redox pair. এখন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে what is oxidation reduction potential, সেক্ষেত্রে তুমি কিভাবে অ্যান্সার করবে? The oxidation reduction potential, অথবা এটাকে আমরা redox potential বলি, is a quantitative measure of the tendency of a redox pair to lose or gain electrons. মানে যদি ইলেকট্রন একটা চলে যাচ্ছে অথবা ইলেকট্রন একটা ঢুকতেছে, এটার উপর বেস করে যে কোয়ান্টিটেটিভ মেজারমেন্টটা হয় সেটাকে রিডক্স পেয়ারের যে কোয়ালিটেটিভ মেজারমেন্ট টেন্ডেন্সিটা হয় সেটাকে আমি অক্সিডেশন রিডাকশন পটেনশিয়াল বলি। So significance হচ্ছে the more negative redox potential represents a greater tendency to lose electrons, আর যদি পজিটিভ রিডক্স পটেনশিয়াল হয় সেক্ষেত্রে গ্রেটার টেন্ডেন্সি টু অ্যাকসেপ্ট করে। নেগেটিভ হলে আমার ইলেকট্রনটা ছেড়ে দেবে, টেন্ডেন্সিটা তখন বেশি থাকে ছেড়ে দেওয়া। আর যদি পজিটিভ রিডক্স পটেনশিয়াল থাকে সেক্ষেত্রে আমার ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করার টেন্ডেন্সিটা বেশি থাকে। অক্সিডেশনের ডেফিনিশন কি বলছিলাম? এটা কেমিক্যালি অক্সিডেশন ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ এ রিমুভাল অফ ইলেকট্রন, আর রিডাকশন ছিল গেইন অফ ইলেকট্রন। অক্সিডেশনের তাহলে রিমুভ অফ ইলেকট্রন হলে আমার অক্সিডেশন হবে, আর যদি আমার ইলেকট্রন গেইন হয় সেক্ষেত্রে আমার রিডাকশন হবে। আর কিছু ফ্রি পারমিয়েবল মলিকিউলস আছে যেগুলো ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেনের ভিতরে থাকে, সেটা কি বলছিলাম? একটা ছিল অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, ওয়াটার, অ্যামোনিয়া, বিটা হাইড্রোক্সি বিটারেট, এসিটো এসিটেট, আর হচ্ছে এসিটিক অ্যাসিড। এটা গেল আমার অক্সিডেশনের ফোর পার্টটা। এখন তোমাদের সাথে আলোচনা করবো অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন। এর ডেফিনিশনটা কি? It is a coupled reaction where there is oxidation as well as phosphorylation for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate. The types হচ্ছে two types. One is substrate level oxidation, another one is respiratory chain level.
phosphorylation. সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন সম্পর্কে আমরা কি বুঝি? এটা হচ্ছে ফসফোরাইলেশন অফ ADP to ATP at substrate level without going to the respiratory chain is called substrate level phosphorylation. For example, 1,3-bisphosphoglycerate plus ADP that produce 3-phosphoglycerate plus ADP. Another example, phosphophenolpyruvate plus ADP produce pyruvate and ADP. আরো কিছু উদাহরণ আছে, তার মধ্যে একটা বলি, succinate CoA plus ADP plus inorganic phosphate which produce succinate and ADP and CoA. So this is the examples of substrate level phosphorylation. Now what is respiratory chain level phosphorylation? Phosphorylation of ADP to ATP as a result of transfer of electron from the respiratory chain is called respiratory chain level phosphorylation. For example, alpha-ketobutyrate produce succinyl CoA. এখানে কি হয়, NAD+ থেকে NADH+ একটা প্রোটন রেসপিরেটরি চেইনে চলে যায়, সেখানে যে আমার 3টা ATP প্রডিউস হয়। আবার সাকসিনেট থেকে আবার ফিউমারেট হয়, সেক্ষেত্রে আমার কি হয়, সাকসিনেট থেকে ফিউমারেট হওয়ার সময় FAD থেকে FADH+ একটা প্রোটন প্রডিউস হয়, সেই প্রোটনটা রেসপিরেটরি চেইনে চলে যায়, সেখানে যে আমার 2টা ATP প্রডিউস করে। So these are the examples of respiratory chain level phosphorylation. এখন metabolic significance-টা কি আমার এই যে oxidative phosphorylation সম্পর্কে আমরা বললাম, এটা significance হচ্ছে aerobic tissues metabolized pyruvate to state CoA which can enter the citric acid cycle for complex oxidation to carbon dioxide and water linked to formation of ATP in the process of oxidative phosphorylation. This is the metabolic significance of oxidative phosphorylation. এখন রেসপিরেটরি চেইন নিয়ে আলোচনা করব। এর আগে ছোট করে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন সম্পর্কে ডেফিনেশনটা আমরা একটু আলোচনা করি। কি বলেছিলাম, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের ডেফিনেশন কি ছিল? An electron transport chain consists of a properly arranged and oriented set of electron carriers, that is redox pair, with increasing redox potential transporting electron in specific sequence from reduced coenzymes. Coenzymes এর মধ্যে কি কি ছিল? NADH, FADH2, FMNH2. কি করে, টু মলিকুল অক্সিজেন। এটা গেল আমার ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের ডেফিনিশন। নাও হোয়াট ইজ রেসপিরেটরি চেইন? এটা অল টাইম আসে, এভরি টাইম এটা কোশ্চেন থাকে। ডেফিনিশন থেকে শুরু করে ডায়াগ্রামটা তোমাদেরকে বলেছি বাসায় বসে প্র্যাকটিস করতে, কোএনজাইম কমপ্লেক্স গুলো বারবার মনে রাখতে। আর এখানে শর্ট ফর্ম গুলো আমি ইউজ করেছি, এগুলো এব্রিভিয়েশন তোমাদেরকে জানতে হবে, পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করে, এর আগেও বলেছিলাম। So respiratory chain definition কি? Respiratory chain is a series of catalysts in the inner surface of the inner mitochondrial membrane that are involved in the collection and transportation of the reducing equivalents from the substrate to the molecular oxygen to form water with generation of the ATP. Reducing equivalent বলতে কি বুঝি? ইলেকট্রনস। তো রেসপিরেটরি চেইনের সেলিয়েন্ট ফিচারগুলো কি কি? একটা হচ্ছে সাবস্ট্রেট কি কি লাগবে,
মানে রিডিউসড কোয়েঞ্জাইম গুলো কি ছিল? FADH, FAD2H, তারপর হচ্ছে FAD2H, NAD2H। প্রোডাক্টস আমার কি হলো? ওয়াটার এন্ড ATP। একটা রেসপিরেটরি চেইন থেকে একেবারে একটা সাইকেল কমপ্লিট করতে 3টে ATP প্রডিউস হয়। আর এটার সাইড কোথায় হয়? অল মাইটোকন্ড্রিয়াল কন্টেনিং সেল। যে সমস্ত সেলে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে সেই সেলে আমার রেসপিরেটরি চেইন সাইকেলটা হয়। এই রেসপিরেটরি চেইনের নেচারটা কি ছিল? এটা একটা ক্যাটাবলিক রিঅ্যাকশন। আর এখানে কি কারণে আমার রেসপিরেটরি চেইন সাইকেলটা হচ্ছে? অক্সিডেশন অফ দ্য রিডিউসড কোয়েঞ্জাইম এন্ড প্রোডাকশন অফ ATP। রেসপিরেটরি চেইনের মেইন পারপাস হচ্ছে ATP প্রডিউস করা। কম্পোনেন্টস গুলো তোমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে। কম্পোনেন্টস এর নামগুলো NAD প্লাস, NADP প্লাস, যেটাকে আমি নিকোটিনামাইড নিউক্লিওটাইডস বলি। আর FAD, FMN, যেটাকে ফ্লেভোপ্রোটিনস বলা হয়। কোএনজাইম কিউ, সাইটোক্রোম A, A3, B, C1, C। আর এনজাইমস হচ্ছে এখানে অক্সিজেনেস, ডিহাইড্রোজেনেস, অক্সিডেস। এগুলো হচ্ছে আমার কম্পোনেন্টস। এগুলো বিভিন্ন কমপ্লেক্সে থাকে। যখন তোমরা ছবিটা আঁকবা তখন দেখবা যে বিভিন্ন ছকে ছবি আছে। একটা হচ্ছে তোমার এবিসি তে 4টা কমপ্লেক্স দেওয়া থাকে, আর সত্যনারায়ণ থেকে যদি সত্যনারায়ণকে পড়ো সেখানে দেখো 5টা কমপ্লেক্স আছে। তো দুটা ছবি অ্যাকসেপ্টেবল, এবিসি টাও দিতে পারো, সত্যনারায়ণটাও দিতে পারো। এটা সত্যনারায়ণ শুধু কমপ্লেক্স 5 থাকবে, ওখানে শুধু এটিপি সিনথেস এনজাইম থাকে, এর থেকে আর বেশি কিছু না। তোমাদের আলাদা করে কোশ্চেন আসতে পারে যে কোন কমপ্লেক্সে কি আছে। আগে আলোচনা করছিলাম কমপ্লেক্স 1 এ কি আছে, FMN ফেরাসালফেট, কমপ্লেক্স 2 তে কি আছে, FAD ফেরাসালফেট, কমপ্লেক্স 2 তে সাইটোক্রোম B ফেরাসালফেট, দেন সাইটোক্রোম C1। আর কমপ্লেক্স 4 এ ছিল সাইটোক্রোম A আর সাইটোক্রোম A3। তোমার ATP প্রডিউস হবে 2 1, 3 and 4 কমপ্লেক্সে ATP প্রডিউস হয়। নেক্সট আমাদের রেসপিরেটরি চেইন ইনহিবিটর কিছু আমরা আলোচনা করছিলাম। কি কি বলছিলাম মনে আছে? রেসপিরেটরি চেইনকে ইনহিবিট করে এই ইনহিবিটরস গুলো ছিল সায়ানাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বন মনোক্সাইড, বারবিচুরেট, তারপর হচ্ছে ইন্টিমাইসিন A, ডাইমারক্যাপ্রল, ম্যালোনেট। এগুলো ছিল আমার রেসপিরেটরি চেইনকে ইনহিবিট করে, যেগুলোটা ইনহিবিটরস। তো বায়োএনার্জেটিক্স থেকে আমাদের রিভিউ ক্লাস হিসেবে এই টপিকস গুলোই ছিল। এখন তোমাদের আমি কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের রিভিউ ক্লাস তোমাদের ছোট করে একটু দেখাই। কার্বোহাইড্রেট রিভিউ ক্লাস কি কেউ নিছে? এনিওয়ান রেসপন্স প্লিজ। রিভিউ ক্লাস কি কেউ নিচ্ছে কার্বোহাইড্রেটের? তোমাদের প্রোটিন মেটাবলিজম রিভিউ ক্লাস নিব। কার্বোহাইড্রেট সম্ভবত কেউ নিচ্ছে। প্রোটিন মেটাবলিজম
প্রোটিন মেটাবলিজমের ক্ষেত্রে আমার ইন্টারমিডিয়ারি মেটাবলিক পাথওয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড ছিল। কি কি ছিল? একটা হচ্ছে অ্যানাবলিক পাথওয়ে, একটা হচ্ছে আমার ক্যাটাবলিক পাথওয়ে। অ্যানাবলিক পাথওয়েতে আমার কি কি ছিল? একটা হচ্ছে বায়োসিনথেসিস অফ নিউট্রিশনালি নন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডস, একটা হচ্ছে আমার প্রোটিন সিনথেসিস, একটা হচ্ছে আমার ইউরিয়া সাইকেল। ক্যাটাবলিক পাথওয়ের মধ্যে আমার ছিল ট্রান্সঅ্যামাইনেশন, অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশন। এখন হোয়াট ইজ অ্যামাইনো অ্যাসিড কোড? এগুলো আগে অনেক ল্যাবরেটরি পড়ানো হচ্ছে, তো রিভিউ ক্লাস সাথে ল্যাবরেটরি পড়ানো যতটুকু পারবো পড়াবো, আর তোমরা এর সাথে রিভিউ করে নিবে যাতে মনে থাকে, ঠিক আছে? অ্যামাইনো অ্যাসিড কোডের ডেফিনেশন কি বলছিলাম? Amino acids released by hydrolysis of dietary or tissue protein mixed with other free amino acids distributed throughout the body collectively constitute the amino acid code. অথবা free amino acids present in our body fluid constitute amino acid code. এটার অ্যামাউন্ট কত ছিল? 100 গ্রাম। কম্পোজিশন অফ অ্যামিনো অ্যাসিড কোড, সেখানে আমার কি কি কনসেন্ট্রেট ছিল? একটা হচ্ছে গ্লুটামেট আর গ্লুটামিন, এটা ছিল আমার 50%। এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড ছিল আমার 10%, আর নন এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড ছিল আমার 40%। সো দিস আর দ্য কম্পোজিশন অফ অ্যামিনো অ্যাসিড কোড। অ্যামিনো অ্যাসিডের সোর্স কি? একটা হচ্ছে টার্নওভার অফ দ্য বডি প্রোটিন, দ্যাট ইজ 300 to 400 gram per day. Next one is take of the dietary protein, that is 40 to 100 gram per day. Synthesis of non-essential amino acids. So these are the source of amino acid. Now what is the fate or function of amino acid? একটা হচ্ছে resynthesis of body protein, that is structural protein, enzymes, hormone, and the synthesis of non-protein nitrogenous substance such as proofidine, purine, pyrimidines, creatine, creatine, neurotransmitters, histamine, serotonin, etc. Third one is synthesis of glycogen and glucose. Fourth function of amino acid is synthesis of ketone bodies, fatty acids, and steroids. Oxidation of energy to the carbon dioxide by the TCA cycle. So these are the function or fate of amino acid. তোমরা চাইলে এটা ফ্লোচার্ট করেও দেখাতে পারো। Now what is the metabolic fate of amino acid? কি করছিলাম আমরা? মেটাবলিক ফেটের মধ্যে আমরা ফেটটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করছিলাম, একটা ছিল আমার অ্যানাবলিক ফেট, another one ছিল আমার ক্যাটাবলিক ফেট। অ্যানাবলিক ফেটের মধ্যে আমার কি কি ছিল? একটা হচ্ছে সিনথেসিস অফ টিস্যু প্রোটিনস, দ্যাট ইজ স্ট্রাকচারাল প্রোটিন, এনজাইমস এন্ড হরমোনস। সিনথেসিস অফ নন প্রোটিন সাবস্টেন্স, নন প্রোটিন সাবস্টেন্স আমার পার ডে কত দেওয়া হয়? 30 গ্রাম। নন প্রোটিন সাবস্টেন্স গুলোর নাম কি বলছিলাম একটু আগে? প্রোফাইডিন, পিউরিন, পাইরিমিডিন, ক্রিয়েটিন, ক্রিয়েটিনিন, নিউরোট্রান্সমিটারস, হিস্টামিনস এন্ড সেরোটোনিন। এগুলো বারবার তোমাদের জন্য রিপিট করতেছি যাতে তোমাদের মনে থাকে। আমার সাথে সাথে তোমরা এগুলো রিপিট করো, তাহলে তোমাদের এগুলো মনে থাকবে। থার্ড অ্যানাবলিক ফেট হচ্ছে সিনথেসিস অফ কিটোন বডি। Synthesis of ketone bodies, fatty acids, steroids via acetyl-CoA and end product of the catabolism of amino acid carbon skeleton. Oxidation for energy to carbon dioxide by the TCA cycle. এটা গেল আমার anabolic phase.
Now catabolic rates কি পড়ছিলাম, through transamination and deamination every amino acid produce ammonia and their corresponding carbon skeleton, that is keto alpha keto acid, corresponding carbon skeleton টার নাম হচ্ছে alpha keto acid. Ammonia is converted to urea in liver and then it's excreted with the urea. Carbon skeleton is catabolized to pyruvate and TCA cycle intermediates. যদি এটা যদি এটাতে গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে সেক্ষেত্রে আমার গ্লুকোনিওজেনেসিস হবে। নেক্সট ওয়ান এসিটাইল কোয়ে অর এসিটোএসিটাইল কোয়ে, যদি এখানে আমার কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে সেক্ষেত্রে এখানে আমার কিটোজেনেসিস হবে, এটা বলে দিতে হবে। থার্ড ফেজ হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়াটার এন্ড এটিপি থ্রু দ্য অক্সিডেশন ইন ডিসিএ সাইকেল। এটা গেল আমার মেটাবলিক রেট, দুই ভাগে বললাম। নেক্সট আমরা আলোচনা করব about the protein turnover. Protein turnover সম্পর্কে কি বলছিলাম? The protein presence in the body, most proteins in the body are constantly being synthesized and then degraded, permitting the removal of the abnormal or unneeded proteins. It is estimated that about the 300 to 400 gram per day of the protein is constantly graded and resynthesized. This process is called protein turnover. আমাদের বডি থেকে বেরোচ্ছে অথবা আমাদের বডিতে সিনথেসাইজ হচ্ছে 300 থেকে 400 পার ডে, 300 থেকে 400 গ্রাম পার ডে। এটা আবার যখন আমার বডিতে রিসিনথেসাইজড হবে এই প্রসেসটাকে আমরা টার্নওভার বলবো, মানে এটা আবার ব্যাক করবে। এটা গেল আমার প্রোটিন টার্নওভার। এখন নাইট্রোজেন ব্যালেন্স, নেক্সট টপিক ইজ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স। নাইট্রোজেন ব্যালেন্স কি ছিল? It is the balance between the total nitrogen intake and total nitrogen output from our body. এটা টাইপ কয়টা বলছিলাম? একটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম, পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স, নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স, তিনটা বলছিলাম। ইকুইলিব্রিয়াম আমার কি হয়? If nitrogen intake equal to the nitrogen output, then the person is in nitrogen equilibrium or nitrogen balance. আর পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্সে কি হয় আমার? It occurs when nitrogen intake excess nitrogen excretion and there is net retention of the nitrogen in the body as protein. It occurs in growing children, pregnant women and recovery from the serious illness. এই সমস্ত পার্সনদের ক্ষেত্রে আমাদের পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স থাকে। তাহলে নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্সটা কার থাকে? সেটা হচ্ছে নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্সটা কি? যখন আমার নাইট্রোজেন লস ইজ গ্রেটার দেন নাইট্রোজেন ইনটেক and there is net loss of nitrogen from the body. It occurs in inadequate dietary intake of the protein, that is আমরা kwashiorkor marasmus, এটা ভিটামিন চ্যাপ্টারে আছে malnutrition। kwashiorkor marasmus পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমার নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স দেখা যায়। এছাড়া ট্রমাটাইজ পেশেন্ট বা ইনফেকশন লাইক টিউবারকুলোসিস এর ক্ষেত্রে আমার নাইট্রোজেন ব্যালেন্স হয়। বার্নের পেশেন্টের ক্ষেত্রে থাকে, সার্জারি পেশেন্টের ক্ষেত্রে থাকে, আনট্রিটেড ডায়াবেটিক মেলাইটাস পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমার নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স হয়। So these are the examples of negative nitrogen balanced person. So what is the importance of nitrogen balance? It refers the nature of the protein utilization in the body and index of the protein requirement of the body. It helps in planning of the diet. It measures to some extent of the endogenous protein metabolism in the body. আরেকটা টপিকস আমাদেরকে পড়াছিলাম
অ্যামাইনো অ্যাসিড যাদের ক্যাটাবলিজম yield হয় পাইরুভেট or one of the intermediates of the TCA cycle are called glucogenic amino acids. For example ছিল আমার essential আর non essential দুটো ভাগে আমি ভাগ করে বলছিলাম। একটা ছিল essential এর মধ্যে আর্জিনিন, হিস্টিডিন, মেথিওনিন, ভ্যালিন। আর নন এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড কি পড়ে গ্লুকোজেনিক অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে? অল নন এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড আর গ্লুকোজেনিক এক্সেপ্ট টাইরোসিন। এক্সেপ্ট টাইরোসিন। ketogenic amino acid কি ছিল? Amino acids whose catabolism yields either acetoacetate or one of its precursor acetyl-CoA or acetoacetyl-CoA are termed ketogenic amino acid. For example, leucine, lysine. Leucine and lysine are both glucogenic and ketogenic amino acid কি ছিল? Tyrosine, isoleucine, phenylalanine, tryptophan. These are both glucogenic and ketogenic. এরপরে আমরা রিভিউ করব ট্রান্সঅ্যামিনেশন। ট্রান্সঅ্যামিনেশনের ডেফিনেশনটা কি ছিল? Conversion of one amino acid to the corresponding keto acid with simultaneous conversion of another keto acid to an amino acid is called trans-amination. যে amino acidটার corresponding keto acid প্রডিউস করবে সেটাকে আমরা সেই প্রসেসটাকে আমরা ট্রান্সফরমেশন বলি। তো এখানে আমার amino acid keto acid হচ্ছে সাবস্ট্রেট, আমার প্রোডাক্টস যেটা প্রডিউস হয় সেটা হচ্ছে আমার corresponding keto acid and corresponding amino acid। আর পসিবল সাইট এই ট্রান্সফরমেশনটা আমার লিভার, স্কেলেটাল মাসেল, কার্ডিয়াক মাসেল, কিডনি, ইন্টেস্টাইনে হচ্ছে। আর কম্পার্টমেন্ট হচ্ছে সাইটোপ্লাজম। আর এটা নেচার হচ্ছে অ্যামফিবোলিক। অ্যামফিবোলিক সম্পর্কে তোমাদের আগে বলছিলাম বোথ ক্যাটাবলিজম এন্ড অ্যানাবলিজম হয়। আর এই প্রসেসটা ট্রান্সফরমেশনটা রিভার্সিবল একটা প্রসেস। আর এখানে আমার কি কি এনজাইম লাগে? একটা হচ্ছে অ্যামাইনো ট্রান্সফারেজ ফর্মালি কল্ড ট্রান্সঅ্যামাইনেজ, আর হচ্ছে কোএনজাইম হচ্ছে পাইরিডক্সাল ফসফেট। এটা হচ্ছে আমার কোএনজাইম। Now the mechanism is amino group of one amino acid is transported to a keto acid. The amino acid converted to the corresponding keto acid and the keto acid converted to the corresponding amino acid. So this is the mechanism of transamination. Now what is the characteristics of the transamination? Transamination requires enzyme called aminotransferase. Previously it was called transaminase. এখন এটাকে আমরা কি বলি? অ্যামাইনোট্রান্সফারেজ। আগে এটাকে কি বলতো? ট্রান্সঅ্যামাইনেজ। এরপরে হচ্ছে every aminotransferase requires coenzyme pyridoxal phosphate যেটা derives of the pyridoxine vitamin B6. Specific aminotransferase exists for each pair of amino acid and keto acid, but significant are two. একটা হচ্ছে আমার অ্যালানিন aminotransferase যেটাকে ALT বলে, আর এটার প্রিভিয়াস নেম ছিল আমার সেরাম গ্লুটামেট পাইরুভেট ট্রান্সফারেজ যেটাকে আমরা এসজিপিটি বলতাম। আরেকটা হচ্ছে আমার AST, এটার অ্যাব্রিভিয়েশন হচ্ছে অ্যাসপার্টেট অ্যামিনোট্রান্সফারেজ, এটাকে আমরা প্রিভিয়াসলি কি বলতাম? SGOT, দ্যাট মিন্স সেরাম গ্লুকোজ অক্সালোএসিটেট ট্রান্সফারেজ। সো প্রিভিয়াস নামটাও মনে রাখবা, নতুন নামটাও মনে রাখবা, ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করে। Next characteristics of transamination is a reversible process. It's an amphipolic process. All amino acids undergo transamination except lysine and threonine. Lysine and threonine ছাড়া all amino acids undergo
in transamination. Transamination importance of the key by this process, most of the amino acid centers their amino group in glutamate, which significantly undergo oxidative deamination to liberate ammonia, which ultimately form urea. Non-essential amino acids are synthesized by this process. Transamination directs the excess amino acid towards energy generation. Transamination provides a linkage DNA, carbohydrate, and protein metabolism. So, what is the clinical importance of transamination? Serum transaminases are important for diagnostic and prognostic purpose. The process of elevated levels of transaminase in the plasma indicates damage to cell reaching these enzymes. For example, alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase are mostly present in heart and liver. So their plasma levels are elevated in heart and liver disease. So they are used for diagnosis for viral hepatitis, একটা হচ্ছে আমার myocardial infarction. Viral hepatitis এ আমার কি বাড়ে ALT আর myocardial infarction অথবা নন ভাইরাল হেপাটাইটিস এ আমার AST বাড়ে। এটা ভাইরাতে জানার জন্য মনে রাখলেই হবে। ঠিক আছে? সো আজকে একটু রিভিউ করলাম। কালকে ডিএমিনেশন অক্সিডেটিভ ডিএমিনেশন দিয়ে রিভিউ ক্লাস শুরু করব।